Привет всем зрителям и подписчикам канала. Как я и обещал, продолжаю для вас прохождение третьей главы игры King's Quest, где мы, собственно говоря, идем вызволять свою любимую будущую. Так, я надеюсь, по пути ничего интересного тут не валяется, чтобы мы могли взять там и использовать. Кролики всякие, птички, бабочки. Так, ну ничего полезного тут нет, хорошо. Белочки. И оп. И оп. И оп, и давай, и еще раз, молодец. Так, что-то есть взять полезное? Ну, кроме камней больше ничего. Вроде бы как. Ну ладно. Ох, башня, как же ты далеко, а? О, я понял. Тихо, тихо. Главное не наступить никому на хвост. А то будет немножко неприятно. Ну, что ж, поспали, проснулись и в бой. Ну что ж, башня, я уже дошел до тебя наконец-таки. Аллилуйя. Так, но прежде чем в эту башню войти, я хочу обойти ее вокруг. Ну и почему нам не дают этого сделать? Это нехорошо. Я бы даже сказал, совсем нехорошо. А с этой стороны можно? Что ж вы так издеваетесь надо мной? Ну ладно. Скучно. Ну хорошо. Заходим. А, вот теперь... А вот теперь нам дают возможность заглянуть в боковую часть. Ну, хорошо. Поиграем немного в ассасинов. Ну, как бы ладно. Какая-то странная башня, если честно. Ладно. Допустим. Давай. Давай. Выше. Выше. Еще выше. Все заколочено. А что-то полезное отсюда я взять себе могу? Окей. И... А. Эвана как? Ого. А куда дальше? Ну ладно. Реально какая-то странная башня. Так, что-то мне вот это окошко не хочется залазить. Ну, зачем вы так? Я что неправильно сделал, да? Так, погоди. Так, отличное начало серии. Сразу со смертей.
если они все убираются, какая же из них тогда верная? Ладно, видно, я не понял пока прикола. Честно, я не въехал в прикол. Если они все убираются, то какая из них верная-то? Или нужно ждать, пока появится та, которая надо? Эвана как? Так, хорошо. Это довольно-таки непросто. Я бы не сказал, что сложно. Так, какие из них нормальные? То есть, вот эти две. Ну... Ага. Понятно, нужно по правильной комбинации. То есть... Вот сюда. Вот сюда. Хорошо, давайте пробовать. То есть мне получается надо вот сюда, вот сюда, вот сюда. А теперь можно на среднюю или нет? А, отлично. Все оказалось не так уж и сложно. Просто не сразу сообразил. Fate brought me to that tower to find my true love. But which one was she? I plead with a magic mirror to show me a sign. О, ну зачем? Зачем? О, опять выбор. Ну зачем? Зачем, спрашивается, зачем? О, разработчики, я вас, конечно, люблю, честно. И нам, собственно говоря, когда мы видели нашу бабушку в тени, нам же ее так и не показали, кто она. Теперь понятно почему. И теперь мы должны выбрать, кто же. Ну, как бы они обе симпатичные, я вот не люблю выбирать, честно. Это ж тебе не арбуз на рынке, что выбирай самый лучший. Ох, так, хорошо, значит, что мы увидели? Мы увидели, что вот это вот сидела за столом, что-то писала. А это у нас активная и любит музыку. Хорошо. Эх, простят меня боги. Princess,
Will you marry me? No. Don't you believe in love at first sight? I don't. Well, I do, but not like this. You don't even know me. I don't even know you. You didn't even ask my dad. Please stand up. You're making it worse. Yes. Well, my apologies. My one true love. Well, I might have said yes, but I loathe second place. So that's, no? Yes. I mean, yes, that's a no. Well, no bother. We shall now proceed with the rescue mission as planned. Princesses, if you would be so kind as to toss down your long, luxurious golden locks of hair? You're joking, right? No one's had that hairstyle for decades. Centuries, really. Please tell me buried inside that ornate cape is a real escape plan. Like a trained eagle, or flying berries, or an adventuring rope. Adventuring rope? You're a bit of a ropeless romantic now, aren't you? Well, looks like you're stuck here with us. An intro might be in order. My name is... Earthquake? Not quite. Steady that shelf! Oh, good catch! Over there, if you would. Oh, Lovely. Right there. To your left! Thanks. Good looking out. I felt like the magic mirror was playing games with my heart. Was it watching every move I made? Did it already know who my queen was? I needed to relax. I needed to be myself. I needed to help clean up the mess I made. What was this dark magic? An invisible wall guarded the outside world from me. If I wanted to impress the princesses, I would need to find another way to get that vase. отлично. Фух, то есть вот в чем суть третьего эпизода. Мы будем стараться понравиться одной из принцесс. Но почему их тут две, это, конечно, загадка. Почему эта хрень ходит, тоже загадка. Кто ее построил, тоже загадка. Ну, короче, все. Сказка набирает обороты. Жесть. Так, ну я так понял, мне нужно эту белочку заставить, собственно говоря, мне помочь. Что ж ты такая плохая-то? Так, ну да, самому мне не пройти. Так, хорошо, это белочки мне, наверное, надо что дать. Ну, как бы я уже одной из них понравился. Ну, отчасти, конечно.
Так, значит, я, получается, выбрал вазу. Ну, я просто так рассуждал, что, как бы, ну, сундук сундуком, а ваза, если упадет, то она разобьется. А сундук, ну что, ну, упал, так упал. Поставил снова на полку. Вот. Ну, конечно, если в нем не лежало ничего такого тоже бьющегося. An unfinished masterpiece. No idea where this belongs. Так, ну он как бы... Но он стоял, если я не ошибаюсь, здесь. По идее это. Так, но сейчас я его туда поставить почему-то не могу. Так, здесь я что-то еще могу взять полезного. Shame. It looked like the loot cracked in the tumble and was in need of a repair. И нам нужно ее починить. Ну, было бы чем, конечно. Advanced crosswords, riddles, and puzzles. The whole book was solved already. I wonder who it belonged to. Ну, я уже догадываюсь, кому она принадлежит. По-любому головоломки и прочее любит решать вот эта вот барышня. Так. Ну, а это любит музыку, игры и прочее. The take-home version of a battle of wits. Huh. I didn't see a spot for board games. The sparkly purple book had a winged Pegasus on its cover. Perhaps one of the princesses would know where it went. Так, что еще? All I knew how to make was chocolate chip pancakes, and I didn't see any chocolate chips. Так, что-то еще полезное у нас есть, дабы, собственно говоря. It was cold at the top of that tower. Не ссы, мужик. Прорвемся. Так, Don't go up there. ну да. Это, собственно говоря, комнаты девушек. Ну, а туда, понятное дело, нам вход заказан. Хотя, конечно, я бы не отказался зайти. Hey there. Sorry about earlier. Things got a little weird. It's all right. We all go a little awkward sometimes. I'm Graham, by the way. As in King Graham of Daventry. As in King Graham the... Compassionate. Compassionate. Lovely. Pleasure to meet you, Graham. I'm known as Niece. As in, Princess Niece of Western Kalima. Is niece short for something? It is, but only my family calls me by my full name. Oh. I see. Yep. Okay then. So, I should also apologize for forgetting my adventuring rope. I guess nothing was planned in my proposal. Yes, the adventuring rope. Sorry, I was just joking. Rope wouldn't help us. It wouldn't? If there was a way to escape, we would have done it by now. I've tried Pegasus summoning, beanstalk repelling, wishing on magic stars, you name it. V even constructed a hang glider out of sheets and hangers once. Nope. We're all bound to this tower by some outdated wizard spell. You know, one that needs some nonsensical ideal of love to break it. I see. I knew from reading Courting Queens to Hold Court the importance of a good first impression. I would have to choose my next words carefully. So... Так, ну, это мы уже у нее узнали. Так. What did you study in school? I didn't. My parents had too many kids to send off to a fancy school, so I followed my own inspiration. Piano, painting, snoot breeding, and that was just on Monday. And you? Did you attend a traditional school? I went to night school up north and majored in all things adventure. And minored in creative costume. Another question, if you'd humor me.
Да, странные все вопросы, если честно. Так, ну про семью она мне уже говорила. Что... Ну, отчасти сказала. What's your favorite jelly bean? Popcorn, of course. Is there any other option? Not in my book. Так. Блин, ну реально, какие-то странные вопросы. Какой лучший друг тут может быть, если она тут только с другой девушкой? Почему до сих пор одна? Тупой вопрос. Ухажера тоже тупой вопрос. Остается только этот, я не знаю. I hear Western Kolyma is having financial problems again. Was it difficult growing up poor? Not with a loving family, thank you very much. Well, that was a pleasant enough distraction, but we best get back to tidying up. Ну, как бы, ладно, не знаю, нормально ли я с ней побеседовал или нет. Ну, я постарался выбрать самый лучший вариант из всех. Так, но мне это толком-то ничего не дало. У меня есть только холст, продвинутые кроссворды, загадки и головоломки. Это то, что я могу отдать. Битва умников, домашний вариант. Так, значит, она нам сказала, что она любит музыку. Она любит музыку. Хорошо. Так, значит, кроссворды это по-любому не к ней. Наверное. I'll finish it someday. Until then, it goes over there. Угу. Значит, все-таки это ее картина. Отлично. Это радует. Appreciate it. Отлично. Впечатление есть. Так, но мне нужно как-то вазу достать. This puzzle box busted in the fall and could use some fixing. The hidden magical world. Each page brings me more joy than the last. Can you put that over there? Ну ладно. Very nice. А что опять? Хватит трястись. Так, что там опять упало там? Bongos. Perhaps they go with the kitchenware. Так, ну... Кухонная, это It кухонная. was cold at the top of that tower. Так, ну, хорошо. Правда, зачем оно мне? My bongos! OV says these are nothing but treble. Can you put them back over there? Так, я надеюсь, я правильно все рассмотрел. Сюда. Thank you. Желудь. Желудь я заберу. Так, но это оставляю. Теперь я знаю, куда нам желудь надо применить. Так, я надеюсь, ты мне за желудь поможешь, Белочка. Huh? Wow, impressive. Excellent work, Graham. It's Hagatha! You better hide. Спрятаться куда? Oh, I can't stand that soggy woman. I won't even speak to her.
V, that's not very nice. Might not be nice, but it's true. You've never been one to give the time of day to people you don't like. Seriously, she looks like a melted marshmallow. Everything tip-top up here? Ah, how are my delicate little flowers? Hmm? We're splendid, Hagatha. Thank you. Looks like you lovelies missed a spot. What was that? Nothing. That's right, dearie. A good princess should keep her thoughts on the inside. Just like we practiced. Все, нас сейчас спалят. И сидят. Oh. Out of place? Aftershock? Oh, sweetie, we'll need to continue working on your awkward bungling. Looks like my garden needs to be weeded. Zods, this part went so smoothly. Так, погоди, а куда нужно прятаться-то было? That's right, dearie. A good princess should keep her thoughts on the inside. Just like we practiced. Так, она мне глазами указывала. Oh, sweetie, we'll need to continue working on your awkward bungling. I've been working on my sleep giggles too. Perfect. Perfect. Now, where was I? Тихо, тихо, тихо. Oh, yes. That smell. From over there. Yes, yes. What do we have here? Hagatha, would you like to... Don't interrupt. It's rude. Whatever you say. You slimy cucumber. Gotcha. Oh, joy! Looks like another princess has joined our party. Princess? Long, flowing gown, pale skin with rose-colored cheeks, an elaborate headdress, and wait. Oh, the scent of lavender. I recognize a princess when I see one. Welcome to my tower. I'd invite you to dinner, but you don't really have a choice. Oh, Agatha. Good one. Delighted to make your acquaintance. Oh, what a sweet little princess. Need to work on your grace, though. Now come. It's time to eat. Hum's face. V, hush. What was that? What's everyone feel like for dinner? I'll take savory. Sweet, please. After dinner, Agatha excused herself and told us to get our beauty rest like all good princesses should. The sun was setting, but none of us were sleepy. V suggested we play a game to pass the time. Niece picked out Moral Quarrel, a casual social game. V preferred something more competitive, but begrudgingly went along with it. All right. The first step is we answer all the cards in front of us.
We must answer honestly, or the game won't work. A magical genie offers you one of two very specific wishes. A, you can live one life that lasts 1,000 years. Or B, you can live 10 lives that last 100 years. Which do you choose? Понятно. Come on Вопрос, with it. ответ. This is the easy part. Погодите, дамы, я думаю. Итак, жизнь, которая продлится 1000 лет. Do you still need more time? Good thing we went with such a simple game. Так, 10 жизней, которые длятся 100 лет. There's no strategy to this. You are a royal guard on the lookout for an evil sorcerer that has been terrorizing villagers. When you finally apprehend this sorcerer, you discover he is Charles, your childhood best friend. Do you A, tell Charles to leave town and never return? Or B, throw your friend in the castle dungeon? Блин. Если я Come on вот... with it. This is the easy Если я его part. отпущу, то получается он может в другом месте заняться тем же. Но если мой друг стал сильно плохим, то уж Do you still need more извиняйте. time? Good thing. Would you rather A, have a pet dragon, or B, be a dragon? I'd want to be a dragon with a pet dragon. Is that weird? Так, завести домашнего дракона или быть драконом? There's no strategy to this part. Just be honest. Ну, конечно, я хочу быть драконом, но завести домашнего... Would you rather A, have a tail that never stops loudly tapping against the ground, or B, have noodles for hands? Well, that wouldn't allow you to pick up anything. Dragons have tails, so tail. Would you rather A, constantly reek of syrup and not smell it, or B, constantly smell reeking syrup? I actually like the smell of syrup. Чё за... чё? Come on with it. This is the easy part. First, we mix up our hands. At the start of our turn, we choose which player we want to try to pair with. We'll then ask the question from the card at the top of our decks. If both asker and askee answer the same way, they both place the card on one of the 3 spaces between them. Once there are 3 cards between the 2 players, they both win the game. If there's not a match between players, the card must be discarded. If a player runs out of cards before matching 3, they lose. Graham, are you getting all this? Oh, Mirror, which one is it? Is it V? Is it Niece? Do they like me? Do I like them? What does my breath smell like? Oh, lavender. And, ew, eggs. We're inside. Should I take my hat off? What if they don't like capes? That's silly. Everyone loves capes. What if they're allergic to Triumph? Please tell me this is my inside voice. What are you thinking about? Oh, nothing. Just in my relaxed box. Ready to begin? Graham, you start. A magical genie offers you one of 2 very specific wishes. A, you can live one life that lasts 1,000 years. Or B, you can live 10 lives that last 100 years. Which do you choose? 100% B. I don't agree. I wouldn't feel comfortable changing who I am in all those lives. Graham. A rich merchant inadvertently drops 1 shiny gold coin on the ground. You see a poor, hungry orphan pick it up. Do you A, convince the orphan to be honest and return the coin, or B, turn your head the other way and let the orphan keep the coin? Конечно, Би. Богатый он богатый. Ему одной монеткой меньше, одной больше ему пофиг. А ребенок поесть себе купит. Соответственно, хоть как бы это и плохо, но все же, зная наш реальный мир, то этот вариант идеален. B, the orphan needs that money more than the merchant does. I chose A.
I figured their honesty would be rewarded with more than just one shiny gold coin. Gрэм? You have been hunting for your starving family all day and only managed to catch a small goose. On your way back home, a hungry beggar offers you magic beans in return for the goose. The beggar tells you that the beanstalk sprouted from his beans will lead you to a chest that produces unlimited food. He would go after it himself, but his legs are too tired and old. Do you A, kindly reject the offer and bring your starving family their dinner? Or B, let the beggar eat the goose and plant the beans in your yard? А вот это вот сложно, честно. Тут как бы оба варианта, ну, накормить семью или посадить бобы. Но вопрос, откуда этот чел знает, что если боб вырастет, то там будет сундук, если он туда ни разу не лазил. Hey, I wouldn't give up a bird in my hand for a wild goose chase. Sorry, B. Magic beans! You are a royal guard on the lookout for an evil sorcerer that has been terrorizing villagers. When you finally apprehend this sorcerer, you discover he is Charles, your childhood best friend. Do you A, tell Charles to leave town and never return? Or B, throw your friend in the castle dungeon? I pick A. No, I picked B. Throw Charles in the dungeon, and I could keep a watchful eye on him. Niece? It says, you are the kingdom's wizard doctor. In the middle of the night, an honorable knight and despicable thief arrive at your door. The thief's injuries are much more severe than the knight's. Do you A, heal the knight first, or B, heal the thief first? I picked A. The honorable knight served our kingdom well, and he deserves to be healed. I picked B. I would honor my medical oath to serve those in need first. V. Oh, this is pretty on the nose. A man you've never met, but is known as a friendly king, sends for your hand in marriage. Do you A, accept his invitation, trusting his reputation, or B, seek love on your own? Is there any other answer than B? Of course. I chose the same. Would you rather A, have a pet dragon, or B, be a dragon? I pick B. Yep, I've always dreamed of flying and breathing fire and treasure. I love treasure. Gрэm, you're poor, and a thief pickpockets your only coin, forcing you to go hungry for the night. A few days later, you see the same thief get robbed of his dinner by 2 bandits. You chase after the bandits and get back the stolen food. Do you A, return the food to the thief, or B, keep the food, teaching the thief a lesson? I'd return the food. Hopefully a good example would turn the thief around. Oh. Actually, I'd eat the food. You said I was poor and hungry, right? That thief will be fine for one night without dinner. Hopefully he won't steal again. Gрэm? Your best friend is planning to marry the love of their life. On the day of the wedding, you discover that their fiancé is a gremlin, using a magic spell to disguise themselves as a human. The gremlin assures you it loves your friend and begs you to keep their secret. Do you A, tell your friend anyway?
or B, keep their secret? Так. Мне кажется, или тут перевод немного неправильный. Блин, ну я не знаю, честно. Только тут неправильный перевод, то есть вот в этой вот части. Такс. Либо рассказать, либо сохранить. Ну я не знаю. Но все же, как бы это правильно выразить свою мысль? Секреты и вранье для отношений это всегда плохо. Поэтому, если он мой лучший друг, как я могу его предать и как бы не рассказать? Вот. Ну, конечно, меня могут многие осудить. Как говорится, тут два варианта, и каждый станет на свою сторону. Ну, пускай. A, if they're truly in love, it shouldn't matter. No. B, I wouldn't want to ruin their special day. Would you rather A, have a tail that never stops loudly tapping against the ground, or B, have noodles for hands? Well, that wouldn't allow you to pick up anything. Is there any question? A. Agree on A. I need these hands for adventuring. Gрэm, you have a job you love as the Royal Love Doctor. But during an appointment, your best friend's husband admits to you that he's in love with another woman. Do you A, break the confidentiality policy and tell your friend, potentially getting fired? Or B, advise the man to go back to his wife and hope your friend does not find out that you knew he had eyes for another? Блин, жесть, какие вопросы, а. Так, значит, у тебя есть любимая работа. Ты королевский доктор любви. Но при встрече муж твоей лучшей подруги сказал тебе, что влюблен в другую женщину. Но если ты влюблен в другую женщину, зачем ты женился тогда на моей лучшей подруге, а? Ты нарушишь политику, расскажешь своей подруге, невзирая на потенциальное увольнение. После этого мужчине вернуться к своей жене, надеюсь, что твоя подруга не узнает о том, что ты был в курсе. B, if he's coming to me for help, he deserves to be forgiven. Actually, I picked A. I would want to be told. V. Bravery and boldness are the only important qualities for a hero to have. A. True or B. False? B. B. False, for certain. A good leader is well-rounded. Great minds think alike. Would you rather A, constantly reek of syrup and not smell it, or B, constantly smell reeking syrup? 100% B. Agree on B. I would never be able to go out in public if I smelled like that. It was a close game, but in the end, I won with niece. She looked like she was holding in a victory dance. They looked upset. Not because of me, but because she hated to lose. When the sun went down, the air turned frigid. We decided it was too cold to play another game and headed to bed. The walls of the tower were pretty thin,
And embarrassing as it is to admit, that night I overheard the princesses talking about me. So what do you think of King Graham the Compassionate? He seems friendly, I guess. This seemed like the perfect time to explore the tower. I was interested in getting to know my new home better. Ух ты ж ё. Итак, ребят, мы так заигрались, что уже прошло 45 минут. Я думаю, на этом можно закончить пока эту серию. И, собственно говоря, исследовать свой новый дом и узнавать мнение этих девушек обо мне. Мы будем уже все делать это в следующей серии. Ну а на сегодня все, ребята, всем